40,000 ಜನ ಆ ಭಾಗದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1,000 ಜನ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 30,000-40,000 ಜನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವತಃ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ITBT ಸಿಟಿ ಅಂತೀರಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತೀರಿ. ಇದರ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೋಗೊಯ್ ಅವರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇವರು ನನಗೆ ಪರಿವಾರದಿಂದ ನಾನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು 2 ದಿನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ರು, 2 ದಿನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ವಾಪಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಂತವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇವರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ABPಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿರೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನರೇಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ರಚೌರಿ ಈ ಉಗ್ರರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆದಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ME ಕಾಂಜರ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, ಹವಲ್ದಾರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಅವರು, ಲಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ್ ಸಂಜಯ್ ಬಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಟ್ರೂಪ್ ಸಚಿನ್ ಲಾರಾ ಅವರು, ಈ 5 ಯೋಧರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸಂತಾಪ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಜಲ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಉಗ್ರರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಮಂಜು ಕವಿದಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಏನು ನಾಗರಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗುಂಡು ಇವರಿಗೆ ತಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ತರ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಯೋಧರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲಿದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಯುವಂತವ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿ 7-8 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಮಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಾವೇನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಯುವಂತವ್ರಿಗೆ. ಆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ತಾವು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಹಮತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಹಮತವನ್ನ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಮಾತಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಅದ್ರ ಕಡದಿಂದ ಆಯ್ತು ಬೇಡ, ಆಯ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಗೌರವ ಚರ್ಚೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಯೋಧರು ಅಂದ್ರು. ಅದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಯುದ್ಧ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತಾಡುವಂತ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ.
ಮಂತ್ರಿಗಳು Sir, ಮಾತಾಡಿ. I'm particularly pleased that the ಮಾನ್ಯ honourable member has asked ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, this question about the ತಾವು history ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ of oil exploration in the state of Assam. ಯಾರು And ಕಳೆದ its current ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ I'm happy, ಈ sir, because ಅಧಿವೇಶನದ Assam is ಪ್ರಾರಂಭದವರೆಗೆ the state where ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿ all this ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. began. In fact, sir, it was in the year ಅವರಿಗೆ 1886 ಸಂತಾಪವನ್ನ ಸೂಚನೆ that the ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ first ತಾವು oil well was dug at ಈ a place ಸಂತಾಪ called Dig Boy. ಸೂಚನೆಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. And sir, the name Dig Boy is ನಾನು also very ಪ್ರಥಮವಾಗಿ interesting because, as you will recall, ಈ sir, ಸಂತಾಪ 1886 ಸೂಚನೆಗೆ we were under ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ the ಇವತ್ತು domination ಕರ್ನಾಟಕದ governance of an ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ alien dispensation, and it ನಾವು was ಕೆಲವರನ್ನೇ the white master who was shouting Dig ಆದರ್ಶವಾಗಿ Boy. ನೋಡ್ತೇವೆ, So from ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. that Dig Boy came the Dig Boy ಆ ಸಾಲಿಗೆ oil wells, ಸೇರಿದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ 1886, ಡಿ.ಬಿ. ಚಂದ್ರೇಗೌಡರು 1889. Sir, the first commercial scale oil ನಾಲ್ಕು well was produced. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಮನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ 20,000 gallons ಸುಮಾರು per day at Dig Boy, 4.5 ದಶಕಗಳ and in ಸಾರ್ವಜನಿಕ 1901, ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿ in Asia, not in India, but in Asia, came ಒಬ್ಬ up in ಒಳ್ಳೆಯ Dig Boy, sir. So I'm very happy, sir, because ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ today we've come a long distance from ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ there. ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ Today the ಇವತ್ತು state of ನಮ್ಮನ್ನ Assam ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. produces ಅವರ ಸೇವೆ 4.2 million metric tons ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ crude oil, which accounts for something like ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ 14.38% of ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ the ಮತ್ತು total ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ crude ಅಂತ ಹೇಳಿ oil ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. produced in the country. Equally, ರೈತರನ್ನ the state of ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, Assam produces 3.6 BCM ಅವರು million cubic meters of ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ natural ಗೋಲಿಬಾರ್ gas, ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ which accounts ರೈತರ for ಜಾಥಾವನ್ನ 10.43% ತೆಗೆದುಕೊಂಡು of the ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ country's ಹೊರಟರು natural gas ಬಂದ್ರು ಅಂತ production. ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಜೊತೆಗೆ It is ರೈತರ axiomatic ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ that ತೆಗೆದುಕೊಂಡು whenever ಬರುವಂತ oil is stuck in any ಅದರ state, ಜೊತೆಗೆ both the state, ಅನೇಕ the state ರಾಜ್ಯದ government, the ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ state revenues, the people of the state ನಾನು benefit ಅವರು from it, and ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ equally the country as a whole ಪ್ರತಿಪಾದಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ benefits from ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. it. Oil ಅವರು and natural gas ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ and other forms ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಂತ of energy which we ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ are producing, biofuels, ನಾವೆಲ್ಲ compressed ಸದನದಲ್ಲಿ biogas, ನಾನು ಕೂಡ soon ಅವಾಗ green hydrogen, ಆಡಳಿತ they will all ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೆ. contribute to our ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ enhancing our energy ಅವರು mix ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ and ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ to save precious ನೀತಿಗಳು, amounts of ರೀತಿಗಳು, foreign exchange on account of importation. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ, ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅವರು ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು, ನೋಡಪ್ಪ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು, ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅವರು ಹೇಗೆ 1978ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಜನ 4 ಮನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ದಿಯಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ CT scan, ಒಬ್ಬ ಸಂಸದೀಯ MRI, ಪಟುವಾಗಿ modular OT facilities, ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು 483 ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. crores. So, but ಅವರ the beauty of it is, this is a ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ hospital situated DBC somewhere, ಅಂತಾನೆ and it will ನಾವೆಲ್ಲರೂ cover a ಕರೀತಾ vast ಇದ್ದೀವಿ. catchment area. ಅವರಿಗೆ Large number of ನಿಜಕ್ಕೂ other ಕೂಡ adjoining districts will also ಅವರ benefit from it. So the ಆತ್ಮಕ್ಕೆ answer, sir, which I ಶಾಂತಿಯನ್ನ now ಈ have, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ the figure is ನಾನು 1600 ಕೋರೋದಕ್ಕೆ crores for the ಬಯಸ್ತೇನೆ. period between ಶ್ರೀರಂಗದೇವರಾಯಲು 2023 and 2023. ನಾವೆಲ್ಲ 89ರ in this seat for 2.5 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಬಂದಂತವ್ರು. ಆಗ ಶ್ರೀರಂಗದೇವರಾಯಲು ಕೂಡ 89ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶಾಸನಸಭೆಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಅವರೇನು ಅಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು 9ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ. What are the major projects are undertaken right at this moment in the state of Assam in the field of oil sector by the PSUs, especially the city gas connection and ethanol production, etc.? Honorable Minister. Particularly pleased that the honorable member has chosen to ask this question because particularly after 2014 there has been an acceleration, and more so in the last few years, of the kind of projects which have been undertaken by the oil and gas PSUs, or as OMCs as we call them. Sir, amongst the various major projects with overall project cost, these are about 44,000 crores, as the honorable member says. Out of this, sir, Numaligarh refinery expansion project itself is about 18,968 crores. The Northeast gas grid is 9,265 crores. The Paradeep Numaligarh crude oil pipeline is another 9,058 crores. And the NRLS, that is Numaligarh biorefinery, is another 4,200 crores, sir. Sir, these are the projects which have already been sanctioned and where work is going on. The second component of the question related to ethanol. Sir, on ethanol as well, as the honorable member and others would be aware, sir, our ethanol or biofuels blending up to 2014 was about 1.5%. Sir, I was personally involved in the efforts which were made earlier. We had decided, rather than the government of that day had decided, that they wanted 5% ethanol blending in at least 10 or 15 of our states and union territories. But with the best efforts in the world, sir, we didn't proceed beyond 1.4, 1.5% for a variety of reasons. I think in order to succeed in ethanol blending, you need to put in place an ecosystem which will make it viable both for the feed providers, for the production of ethanol, and for its use. Today, sir, I'm In addition, sir, NRL is setting up a commercial 2G ethanol plant at Numaligarh, which is expected to be commissioned by 2024, that is next year. The capacity of this plant is 185 kiloliters per day, and its feedstock will be bamboo. The project cost, sir, is 4,200 crores. Sir, I would like to conclude my response to this supplementary by saying one of the most reassuring and heartwarming aspects of our biofuel program is that we have gone from these traditional sugarcane-based
feedstock thing to now second generation, that is to make ethanol from agricultural waste, parali, to make ethanol from bamboo, and Assam is leading the way in the production of 2G from bamboo, sir. Supplementary 3, Virender Prasad Basse. Your Thank you, supplementary, Honorable Chairman, sir. Thankful to Honorable Minister to give him the detailed history of Assam oil producing state. Thank you, sir. You are very right. Asia's first refinery was established in Digboy, Assam, and it was built by British rule. Sir, direct question. Sir, Supplementary. I'm coming to the question, sir. Assam is an oil producing state. It is known to you, sir. When British was ruled Assam and India, at that time, Digboy refinery was established, sir. But after long back, sir, when Congress was ruled in our country, to get a refinery in Assam, when India was got freedom, we have to fight, we have to come to street, and we got the refinery in Guwahati, a mini refinery with production capacity only below 1 million tons. But when this Narendra Modi government is coming, this government has taken lots of initiative, and now they have invested more than 80,000 in Numaligarh. Please ask your supplementary. Yeah, Numaligarh refinery, 86,000. We are thankful to the Honorable Minister. Sir, by producing oil, Assam is getting royalty from the Union government. India is a oil deficit state, sir. We are importing crude oil from the abroad, sir. Now, I'd like to know from Honorable Minister, is Government of India seriously thinking about the increase of the royalty of crude oil production, which compare with the international? Honorable Minister. Very happy that the honorable member has decided through this supplementary to go deeper into the issue of earnings. And he wants serious response. And I'm going to give him a serious response with serious underline. With serious underline. Sir, the earnings of a state come from a variety of aspects of the ecosystem dealing with energy. Royalty is one aspect. Yes, as we increase our capacity, as more oil gets produced, as more oil gets refined, as the refinery expands. By the way, refinery expansion, we have currently 252 million metric tons per annum. We are going to take it up to 400. The Honorable Prime Minister met 450. So when you refine more, you'll get more royalty, without any doubt. But there are other aspects to this earning also. For instance, when we were able to complete 10% of biofuel blending by 2022, 5 months in advance, we were able to save 41,400 crores of rupees from the import bill. That enabled us to give 42,400 to our farmers. When we do 20% blending, it will be even more. Insofar as the state of Assam is concerned, I am not serious. I'm 100% sure that with the efforts which are being made to expand capacity, the efforts which are being made to produce and refine more, we just did an expansion of one of the Honorable Chief Minister tied me down in a public meeting. I agreed. We are expanding that refining capacity. So the more royalty will come definitely. But the issue is, there is more potential, including in other states of the Northeast. In fact, there is one issue between Assam and another state where there are some issues which we need to resolve. I myself feel that perhaps we have not exercised our, within quotes, our margin of persuasion. Because oil is something, if you dig it somewhere, somebody, your neighbor may say, कि ये आप तो निकाल रहे हैं oil, तो हमारी field से आ रहा है. We need to resolve these issues. But as I see this issue developing, the developments which have taken place, the expansion, the earlier honorable member also from Assam, he spoke about 44,000 crores, but that is now. Even more is going to come, and I'm sure I can sit down with the honorable member you can, as the representative of the people, tell the state government, I have an excellent rapport with your chief minister, with the other chief ministers. We are all working towards enhancing both the oil production, natural gas production, which will ultimately benefit both the people of the northeastern states and their unions. Fourth supplementary, Kamakhya Prasad Tasa.
सर, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ क्या वो विस्तृत से इसका आंसर दिया। मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ONGC एंड ऑयल इसका प्रोडक्शन कितना है और प्राइवेटाइजेशन कितना ऑयल फील्ड को क्या हुआ है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन देने का मतलब है उन लोग का प्रोडक्शन, उन लोग को सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ONGC और ऑयल को क्या इंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री ने दिया? Honorable Minister. Honorable Minister. Sir, the petroleum and natural gas sector has the benefit of both the private sector in exploration and production, and it also has the our OMCs, the marketing companies. Sir, how much is produced? I think we already have a, in the body of the answer, sir, I have stated that the production of crude oil in India, million metric ton, just now is 29.2 million metric tons. Sir, oil typically, oil and gas, these are capital intensive sectors which have a large gestation period. Now, very often in the past, and I'm not looking at anyone or pointing fingers at anyone, when crucial decisions on investment could not be taken because there was this counter point of view that instead of putting in so much of capital expenditure, you're probably better off importing a cheap oil. Then of late there has been this other narrative, sir, which has emanated from the climate change discussions, the transition to sustainability. Globally, the investment in traditional fossil fuel, the entire system has dropped. But I can assure you, sir, we are doing things differently. There's now a concerted attempt, along with the international oil companies with which we have signed the MOUs, our own OMCs, they're all collaborating, and we now have a situation where hopefully this figure of 29.2 million metric tons, I hope that by the time, whoever is the minister at that stage from the BJP government, after 2029, he will be able to give a figure with the multiplier of that, because I'm sure, I'm confident that the work which has been set up now and the exploration and production, all the incentives we've taken. To give you one example, sir, we have about 3.5 million square kilometers of sedimentary basin. But we never, for some reason I don't understand, we never exploited more than 6 to 7%. We are now taking this 6 to 7% exploitation of the sedimentary basin to double the amount. And the answer to the question, the body of the answer provides, in fact, specific details on what have been done in that, and I'll read out to the honorable member. It says specifically that we are taking increase the net geographical area under exploration from 2.5 lakh square kilometers to 5 lakh square kilometers. This plus the opening up of 1 million square kilometers, which used to be part of the no-go areas for a variety of reasons. Sir, and it's only the Honorable Prime Minister who could have taken this decision to free this up from resident objections of security agencies, defense ministry, etc. Today we are in the situation, we are looking at towards the period ahead where this figure of 29.2 million metric tons will be much higher, and that we will be able to reduce our import dependence even as our consumption is increasing. Shri Santosh Kumar P. Explaining the improvements made in these fields. So may I know, will the government take any initiative to control the petroleum and natural gas prices? Honorable Minister. The honorable member has asked this. There are two ways of controlling prices, and clearly the model that we have been following, we have ensured that in the last 2 years, prices of petrol in India have come down by 11%, and of diesel, they've also come down, but by a smaller amount. Why have we been able to do it, sir? Because the central government, because of the initiative and decision of the Prime Minister, we reduced central government excise on 2 occasions, in November 21 and in May 2022, and we brought down the price by 13 and 16 Question rupees. number 5, Mr. Shri Binoy Vishwam. Question number 5. Honorable Member, question number 5. Shri Binoy Vishwam. I raised it.
Honorable Minister. Yes, sir. Yes. Honorable Minister. Sir, reply is laid on the table of the House, sir. The House will meet again at 2 p.m. today. डॉक्टर की सुविधा है और रोड का ये हालत है सर कि हम लोग जो है, मेरा ये हाथ छिल गया है सर कि मैं खुद ही मोटरसाइकिल से गिर गया, मोटरसाइकिल से भी मैं वहाँ चढ़ नहीं पाया सर। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि इस तरह आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाने वाला, आदिवासियों के खिलाफ नहीं काम करने वाला और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ाने वाला मेरे इलाके में जो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए, यहाँ से केंद्रीय टीम को भेजा जाए और बच्चे जो मर रहे हैं प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप बाहर जाके उनकी जान बचाए। थैंक यू वेरी मच। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
A bill passed by both houses of parliament and assented to by the President. Adjournment of the sitting of the House. Termination of the sitting of the House, which meets again at the same time appointed for the next sitting. Adjournment sine die. Termination of a sitting of the House without any definite date being fixed for the next sitting. Expunction